Good evening. I am Advocate Navas Jan A from Calicut. A couple of years ago, I had uploaded a few videos in the YouTube regarding the Indian Evidence Act 1870. Now you are aware that the criminal laws have undergone changes, and with effect from 1st July 2024, the new laws are going to be effective. Now, towards the end of my talk, on request from my subscribers and friends, I will explain things in Malayalam also. I am making an effort to explain the new criminal laws in a very simple words. As you know, the Bharatiya Nyaya 2023. This has replaced the Indian Penal Code of 1860. And the Bharatiya Nagarik Suraksha 2023 has replaced the Criminal Procedure Code 1973. Similarly, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 has replaced the Indian Evidence Act 1872. Now, what exactly is the reason for this kind of a change by the central government? You know that all the former three statutes, IPC, CRPC and Indian Evidence Act, were enacted by the British government. And now, you know, we are living in a highly technical era where information technology has reached its peak. So we have to adapt to the changing situation. The society undergoes changes day by day, hour by hour, minute by minute. So according to the changes in the society, the laws have also to change. So in order to meet the challenging requirements of the present day society, the government has decided to pass new enactments. You know that change is the law of nature. We have to adapt ourselves to the changing situations. Why the Bharatiya Nyaya is introduced? You see, there is nothing to worry. We can easily understand things, especially Keralites, because the Malayalam language has a roots to its Sanskrit language. The Bharatiya means Indian. Nyaya Samhita. Samhita means what? Code. Samhita, code. So, Indian Penal Code is replaced by the Bharatiya Nyaya Samhita. Similarly, see the Bharatiya again Indian. Nagarik Suraksha. Nagarik means citizen. Suraksha means protection or security. So, to protect the citizen or to protect the persons. Samhita again means a code. So, here the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, and again Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Sakshya, Sakshi, witness. Similarly, Sakshya Adhiniyam means it is Indian Evidence Act. Adhiniyam means act or law. Now see, the Indian Penal Code, which is already replaced, aims to strengthen the law and order in the society. The criminals always are in search of new methodology, new modus operandi of committing offences. If the government, investigating agency and the court are not updated, they will overpower us. So we need to be updated in the society. For that, it aims to strengthen the law and order and also to make the existing laws relevant to the contemporary situations. That is why
the Indian Penal Code has been replaced. Many offences, for the stringent punishment method is required in certain cases, and in certain cases that is not desirable. For example, a first-time offender, the law needs to be a bit lenient towards the first-time offender. The law cannot deal with a first-time offender as if the law deals with a habitual offender. So the seriousness of the crimes have to be streamlined, and the punishment should be proportionate to the gravity of the crime. That's also equally important. In certain cases, only some penalty is imposed. In certain cases, you need to impose even the death penalty, even the life imprisonment. So similarly, depending on the gravity of the offences. And of course, in certain offences, the award of punishment has been increased. The scale of award of punishment has been increased. That we will discuss one by one later on. When I start discussing on the Bharathiya Nyaya Samhita, section by section, we will discuss with the comparative table of the Indian Penal Code. Now comes to Bharatiya Nagarik Suraksha, that is replaced, the CRPC was replaced by this. Again, in the CRPC, you know that it is a procedure by which a trial is held. It is a procedure by which the police investigates the offence, collects the evidences, produces the accused before the court, and the court follows certain procedure. All these things are covered in Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, which is replaced, which has replaced the CRPC. As you know that it is the method laid out by law for the apprehension, trial and prosecution, and also fixing the punishment of those persons who have violated the law. Fast and efficient justice delivery system is very much required, and complex legal procedures always increasing the number of pending cases. So we need to simplify the complexity of the legal procedure in order to ensure timely delivery of justice. Now, Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 addresses these issues, that is, delay in justice delivery system, pending cases, complexity of our legal system. All those things, procedures are going to be simplified so that fair trial, speedy trial takes place. And more importantly, it provides for the use of the technology and forensic science in the investigation of crime. Now, as of now, when we have been following the CRPC, very rarely the forensic experts were summoned before the court, they were examined before the court, etc. Now things are going to change. You need to prove through scientific methods, and similarly summons. You see, the court issues the summons under the signature of the magistrate or the officer authorized by the magistrate. The summons bears the seal of the court and it goes to the police station. Then the police will go in search of the accused person or the witness to deliver the summons. It will be returned. For many months or years, the summons remain unserved. Now, by means of technology, you can send the summons through electronic means. That is one of the drastic and revolutionary change that has taken place in the service of summons.
And similarly, where the punishment is 7 years or more, if the government withdraws the prosecution, the victim shall also be given an opportunity of hearing before withdrawal of the case by the government. The government also cannot withdraw the prosecution case at its whims and fancies. The victim will have an equal right of being heard, and if the victim protests the case, government cannot do that. Similarly, petty cases of less serious nature, summary trial will be held. These are certain things that we will deal with the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, which has replaced the CRIMINal. Now comes the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Again, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, which has replaced the Indian Evidence Act 1872. You know that it is the aggregate of rules and principles regulating the admissibility, relevancy, weight and sufficiency of evidence in the legal proceedings. So evidence is any specific proof presented before the court and the trial of an issue. Now, what is very important is evidence includes any information given electronically which would permit appearance of witness, accused or experts. These things are covered in the Indian Evidence Act. So basically, the change is like this. 10, 20, 30 years ago, we used to resort to the typist and the typewriter for getting a document typed. Now gone are those days. Now we depend on the computer. The computer has the system of saving every data, and we can generate data as many number of copies as we require, and many such things. We can send a message in the WhatsApp to a person who is sitting in United States or the UK. Within seconds we get the reply. We cannot just take a letter, write it, post it and wait for another 1 month for the reply. Gone are those days. But these laws were written by the British government during the time when science and technology had not grown this much. So basically, in order to meet the changing requirements of the society, these laws have undergone changes. So one by one, I will explain in the coming videos. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 2024 ജൂലൈ 1-ാം തീയതി മുതൽ, അഥവാ നാളെ രാവിലെ മുതൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു. പഴയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ പഴയ നിയമങ്ങൾ തന്നെ ബാധകമായിരിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ അഭിഭാഷകരും പോലീസും ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ 2 നിയമങ്ങളും തറവാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാരതീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ന്യായ സംഹിത ഒരു കോഡാണ്. നാഗരിക് സുരക്ഷ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നാഗരിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൺസ് ആണ്, സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, സേഫ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദി എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അത് ഏത് രീതിയിൽ നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളത് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ CRPC പകരം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത. സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരാണ്, എവിഡൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. ആ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുടെ കാര്യം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ വീട് മാറി പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പഴയ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കില്ല പുതിയ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ
ഇപ്പോൾ പുതുതായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ പഴയ നിയമങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കാലഹരണപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പുതിയത് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ക്രിമിനലുകൾ പുതിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നിയമപ്രക്രിയയെ ഉടച്ചു വാർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ സാധനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെക്ഷൻസിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വരും വീഡിയോകളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയെ പറ്റിയും നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയെ പറ്റിയും ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയമത്തെ പറ്റിയും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതാണ്. കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരാൻ തന്നെ കാരണം സമൂഹത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതിന് കടിഞ്ഞാണിടുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ടെക്നോളജി, നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെയധികം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമൻസ് ഒക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോലീസുകാരന് സമൻസ് കൊടുക്കുന്നു, സമൻസ് അവിടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, പോലീസുകാരൻ അത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അവിടെ അക്യൂസിനെ കാണില്ല, വിറ്റ്നസിനെ കാണില്ല, തിരിച്ചു വരുന്നു. 1, 2, 3, 4 മാസങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം സമൻസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ഇനി മുതൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലൂടെ, സമൻസിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സമൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കണം, കാർബൺ കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങണം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്സപ്പിലോ മറ്റുള്ള മെത്തേഡ് വഴിയോ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെന്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ അമെന്റ്മെന്റിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസും ഈ പുതിയ നിയമം വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും കോടതിയിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രതികളെയൊക്കെ പോലീസുകാർ കോടതിയിൽ നിന്ന് ട്രയൽ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും ഹാൻഡ് കഫ് വെച്ചിട്ടും കയ്യാമം വെച്ചിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു, വലിയൊരു ജാഥയായിട്ട് വരുന്നു. അവരെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു, പോലീസിനും സ്റ്റേറ്റിനും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഒക്കെ. ഇനി മുതൽ വേണമെങ്കിൽ ജയിലിൽ ഉള്ള അക്യൂസിന് ആ പ്രതിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി അപ്പിയർ ചെയ്യാം, വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി എക്സാമിൻ ചെയ്യാം, വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മജിസ്ട്രേറ്റിന് ചോദ്യം ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കി, സരളമാക്കി, എളുപ്പമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പുതിയ നിയമങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പരമാവധി എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.